Welcome all of you to my YouTube channel English Point Tutorial. Now I have decided to discuss the very simple uses of a very simple word, as you see on the board, that consists of two letters, that is as, very small letter. But most of the students do not know how we can use it, not only grammatically correct, but also to some in a manner of stylist, in a some stylish manner, and that must be treated as a good style of uses the very small letter h. Please, if you have not subscribed my channel, please subscribe and help me to help you. Okay, hope all of you are okay and fine. Let's start about the most interesting uses of very simple word as, which very often all of us use, but very often we do mistake. Okay, now clear and try to understand the how we can use the very simple word as. Okay, it is very interesting and you will be too much. The simple use, just number one, as relative pronoun, as you know, as relative pronoun. All of you know just these applications. Okay, and that is too much easy to you how to use. Just consider the one example, and if you keep patience, now I must assure all of you, you will get some very interesting information about the uses of as. Okay, let's number one considers I gave the same answer as before. Now here as acts in a sentence, এখানে as এর ব্যবহারটা রিলেটিভ প্রোনাউনের মতো। I gave the same answer as before. Okay, now there is no difficulties. I gave the same answer as before. As here it indicates as he gave before. যা উত্তর দিয়েছে সেরকম, এখানে কোনো কমপ্লিকেশন নাই। Number one. And number two, now go to the next application. So please note, if you want to put down the uses of as a relative pronoun. And next is very interesting. Number two, it is as conjunction. কনজাংশন হিসেবে প্রয়োগটা কি করে, না কনজাংশন হিসেবে প্রয়োগ হয় সাধারণত ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে।
কিরকম কেমন করে যদি এক্সাম্পল দিই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। নাও এক্সাম্পল, ইফ কনসিডার্স, নাও as he is poor, please keep patience and you will get some interesting information. As he is poor, as he is poor, he cannot buy the book. Now consider, এটা যদি মনে করো, মানেটা এরকম দাঁড়াবে যে যেহেতু সে গরিব তাই সে বইটা কিনতে পারে। ওকে, or as he is poor he cannot, তার মানে কি গরিব বলে সে কিনতে পারে না। এখানে as এর অ্যাপ্লিকেশন, as a conjunction. Now when it is used in adverbial clauses also. Most interesting, the example number 2, poor as he. Now if you consider the next example, poor as he is, he cannot he can buy the book. Poor as he is, এর মানেটা কিন্তু সে গরিব হওয়া সত্ত্বেও না, ব্যাপারটা সে গরিব হিসেবে, গরিব বলে কিনতে পারেনি এই মানেটা হলো, কিন্তু এখানের ক্ষেত্রে সে গরিব বলে কিনতে পেরেছিল, ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেল মানেটা। যখনই অ্যাজ এর প্রয়োগটা এখানে দিলুম, দ্য মিনিং অফ দিস সেন্টেন্স completely different. Now poor as he is, he can buy the book. এখানে মানে in spite of his poverty, সে গরিব হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু বইটা কিনতে পারে। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। Just consider the another example, as he is poor he cannot give me money, সে আমাকে টাকা দিতে পারে না। ওকে, নেক্সট, if you say in another way by using the word as, you as টাকে অন্যভাবে ব্যবহার করে যদি এভাবে বলো, poor as he is, he gave or he gives some money. তাহলে তখন মানেটা দাঁড়ালো গরিব হওয়া সত্ত্বেও, in spite of his poverty, he gave me some money. But first meaning totally different. So this is the interesting uses of as. As he is poor or poor as he is. There is far difference of meanings. And sometimes, not only sometimes, very often we do not use in such a manner. As. Poor as he is, he can buy the book. Hope you have been able to doubt the actual applications and what's the logic lies behind these applications of as, and it is something interesting too much to you. Okay, and next, it is more interesting as you noticed. Now I go to the another uses of as. That is very interesting. And very often we use this that is totally wrong. Just like if you consider the example, I shall help you as best as I can. I shall help you
as best as I can. হামেশাই বলি আমরা, এটা বললে হবে না, আমরা কখনো কখনো বলে ফেলি, নট আই এম নট এক্সেপশন। ওকে, আমি সাহায্য করব আমার যতটা সম্ভব। I shall help you as best as I can, but it is totally wrong. কোশ্চেন উঠবে যে আপনি রং বলছেন কেন, কোথায় ভুল আছে। টু মাচ ইন্টারেস্টিং। দেখো এখানে অ্যাপ্লিকেশন করেছো বেসটাকে প্রয়োগ করেছো। আচ্ছা, তুলনা করছো মানে কি আমি যতটা পারি ততটা সাহায্য করবো, এই ব্যাপারটা তো তাই। ব্যাপারটা তাই মানে কি, তার মানে ইউ মানে কম্প্যারিজন, ইট ইন্ডিকেটস কম্প্যারিজন, তুলনা বোঝাচ্ছে। তো কম্প্যারিজন মানে কি, সেটা কম্পারেটিভ ফর্মে হবে। তো তা বেসটা কার ফর্ম, যদি তুমি রুটে যাও, এটা এসছে কোথা থেকে, এটা হয়েছে গুড, বেটার থেকে বেস্ট। So it is evident from this that you know well it is the superlative degree of good. তো সুপারলেটিভ ডিগ্রি কি কম্পারিজন বোঝায় না, কম্পারেটিভ ডিগ্রি তো কম্পারিজন বোঝায়। তাহলে it has been used totally wrongly used. কেন রং ঠিকভাবে ইউজ হয়নি, I hope you have been able to understand and made out what's the actual point here, what the key words, what the key points of this, what's the logic behind this. বেসটা যেহেতু গুডের সুপারলেটিভ ডিগ্রি, তাই সুপারলেটিভ ডিগ্রি কখনো বেস্ট does not by any means acts as সুপারলেটিভ ডিগ্রি। সুপারলেটিভ ডিগ্রি হিসেবে কখনো বেসটাকে ব্যবহার করা যায় না। ওকে, নাও তাহলে কোশ্চেন, তা কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করব, অ্যাপ্লাই করব। নাও ইউ শুড রাইট জাস্ট লাইক দিস and that will be correct use. Okay, I shall help you as I could. Okay, or I shall help you, as he could do best. Okay, as now the examples like this, if you consider, সুপারলেটিভ ডিগ্রি হিসেবে কম্পারিজন টানা কখনো যায় না। দ্য কারেক্ট ফর্মস উইল বি জাস্ট লাইক আই শ্যাল হেল্প ইউ অ্যাজ বেস্ট। Now this is as best not you do not use next as best I do or I can, I do or I could, you should use could, as best I could. Okay, now the total use, he worked as best he could, as best as not, as best as I can, here as best I can, not as best as I can. Now understand very in a cool mind. এখানে বলা আছে I shall help you as best as I can, এইখানে অ্যাজটার প্রয়োগে গোলমালটা হচ্ছে। ইউ শুড omit as and write as best I can. So the actual application will be, notice, I shall
help you as best I can, not as best as I can. গোলমালটা এই জায়গায়। Try to find out the actual fault or actual misuses. Okay? As best as I can, not as best as I can বলি কম্পিটিশন আসছে। তাহলে যেহেতু বেস্টটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি, it cannot be a substitute of comparison. So you have to use in a correct way that I shall help you as best I can, not as best as I can. Okay? Hope I have been able to clear your confusions. What's the actual uses of as and how we also do mistake something to use. It is not grammatically correct. Okay? So if you use as totally in a stylish manner and in different way, you have to learn details about the uses of as. Now first relative pronoun and second as he is poor, poor as he is, and next as best as I can or as best I can. Okay? Thanks. Stop for the tea. Okay.